Glass is an impossible material and a magical material all at once. Glass på linsen der. Hvem lager vakrest glasskunst her? I denne episoden skal du få lære om glass i kunsthistorien, glass og materiale, men også hvordan glass er blitt brukt i samtidskunsten. Jeg har tatt turen til et av de mest allsidige glassverkstedene for kunstnere i Norden, nemlig S12, som ligger like utenfor Bergen sentrum. Stedet ledes av Bergen, og her skal vi møte flere kunstnere, alle fra utlandet, og alle har kommet hit til Norge for kulturutveksling og for å skape kunst. En ting er jo det at S12 her klarer å tiltrekke seg talenter fra utlandet, men en annen ting er jo at det finnes ingen tilsvarende sted for glasskunst og glassverksted som S12 i Norge. Det finnes noe lignende i Sør-Sverige, i Nord-Skottland og i Bergen. Men det betyr jo rett og slett at S12 er ganske unik i Norden, men også i europeisk sammenheng. Selv ikke mange av kunstakademiene er like godt utstyrt som S12, og heller ikke dette fokuset på eksperimentering. Og selvsagt kompetansen som finnes på huset, med en av grunnleggerne av S12, Bjørk, som også er en av verdens ledende på glasskunst. Og det er ikke verst. So when I came to Bergen, I quickly discovered that the glass scene here was not as experimental or progressive as I was used to from both England and Czech Republic. For my own sake, as an artist who works quite conceptually with glass, I felt there was a need for a space where you were allowed to experiment, take risks, fail, and not necessarily also take the financial risk then of doing experimental work, which often doesn't sell. Right now I'm an artistic advisor more and a curator. But we always have this experimental focus, kind of a risk-taking focus. With all these artists in residence, how is an artwork made? How long does it take? All the mistakes it takes, the long process. And that's one of the things we wanted to make visible is, you know, it's not straightforward. Work you see in a gallery takes a lot of blood, sweat and tears and lots of mistakes. And that's something we want to kind of just lay open. And that I think is quite valuable for art and for the city to have such a place. S12 er et sted som åpnet i 2007 som et kunstnerdrevet utstillingssted og fellesverksted for glass, midt i hjertet av Bergen. Dette er et galleri og et verksted som er opptatt av tverrfaglig samarbeid og et eksperimentelt uttrykk. Og de har utstyr og fasiliteter for blåsing, støping, modell og formlaging, samt sliping, polering og sandblåsing. Og S12 er opptatt av å skape en forståelse for faget, gjøre kunsten mindre fremmed for folk flest, for her kan kunstnere enten leie seg inn med rabatt til de nyutdannede, og de har også et gjesteprogram, og de tilbyr kurs for profesjonelle kunstnere, amatører, og til og med barn, i det som heter søndagsskolen. Nå har jeg faktisk fått laget mitt eget klasser, men en liten fun fact, det er at min første studierelevante jobb var som frivillig for S12 når det lå i Skostredet, helt inne i Bergen sentrum. Og nå ligger det like utenfor med Bergen husfestning, så det er ganske tett på fremdeles. Men det betyr jo da at min karriere, den startet faktisk på S12. Skål for det! So the first thing that I'm going to do is I'm going to heat up a little bit of glass. I'm going to pull a bigger chunk of glass out of a small kiln. Then I'm going to stretch and shape the glass, add a layer of powder color to the surface. I will then press it into a graphite mold. Then I'm going to push the glass around, shape it, and use more layers of color to sort of enhance the surface, enhance the depth of the piece. Sculpt out arms and legs and give the little pinky mouse some gesture and movement. Finish off by basically pulling it off of the second piece of glass that I was using and put it into a kiln where it will cool down very slowly. It's kind of a pile of these pinky mice, and the title of the piece is Crushed, sort of playing around with this idea of there being sort of security in a group or in the masses or going along with the masses, and how secure and comforting that can feel, and how we can crave it even if it sort of crushes us or suffocates us in some way. And I like using a
pinky mouse because I find that it is a form that is both endearing and disgusting. It draws you in and repulses you, much in the same way as I think the sort of subject matter I'm working in. I got into glass because I was fascinated by glass blowing, like the movements, and I had done a lot of ballroom dancing before I got into glass. So sort of seeing the movements of the glass blower as they move through the studio really reminded me of the steps to dancing, and that it was sort of a performative process. I continued to develop skills, and then after 20 years of working in glass, it is literally the material that I think in. The process is as rewarding as the object in the end, or the piece in the end, or the element in the end. Glass is an impossible material and a magical material all at once. It takes an incredible amount of patience. It goes wrong in the kiln. Weeks and sometimes months of work end up not working out because there's a crack or something. And so you could ask yourself, why on earth choose a material like that? And that, I would say, is because of its qualities. And for me personally, it's the point that it's transparent but fragile, it's strong, it's fluid but solid. And that's a lot how I kind of interpret and why I like to use glass. Glass er ganske enkelt sand, med litt sodiumkarbondioksid og aske. Og selvfølgelig litt varme da, for å si det mildt. Inni denne ovnen, og det glasset som ligger inni ovnen, er faktisk like varmt som lava. Og sammen danner dette et fast materiale med høy glans, og som på grunn av sin struktur kan varmes og bli mykt og formbart. Og glass er vanligvis gjennomsiktig, fargeløst stoff, men det kan farges ved tilsetning av fargede oksider. Og historisk sett har den viktigste utviklingen av glass skjedd i Midtøsten og i Europa. I andre deler av verden, som for eksempel Sør- og Nord-Amerika og Asia, har glass vært ukjent inntil moderne glassfabrikker ble satt opp i europeisk regi på 1800-tallet. I Egypt ca. 1500 før Kristus og noen 100 år etter Kristus ble glass farget i dype, tette fargetoner eller fargekombinasjoner. Og glass ble behandlet som stein og lagt inn i smykker eller krukker og kar. Men oppfinnelsen av glassblåsing, den skjedde med Middelhavet rundt år 0 faktisk. Glassblåsing er en teknikk og en tradisjon som er rundt 2000 år gammel. Og dette utløste en strøm av teknisk og kunstnerisk fantasi. Glassmakerne kjente i løpet av de første århundre alle de teknikker vi kjenner i dag, bortsett fra de rent maskinelle. Og glassblåsing har vært den vanligste måten å forme glass på, helt siden vår tidsregning begynnelse. Glasskunst er altså en av de eldste kunstformene, men det er også en av de mest avanserte. Glassblåserne arbeider vanligvis ikke alene, men deltar i et arbeidslag som kan bestå fra 2 til 12 personer, og hver av de har sin bestemte oppgave å utføre. Og glasskunst har som all kunst også endret seg etter hvert som kultur, religion og geografiske områder endrer seg. Mens i Midtøsten under islams fremmarsj fant uttrykket glass i elegante former med utsøkt verkstedsarbeid og fargerikt uttrykk. På 1600-tallet ble det mer forseggjort og utsmykkede verdsatt, mens på 1800-tallet ble maskiner oppfunnet i USA, som gjorde det enklere og mer effektivt å produsere glass og glasskunst. Og samtidig da kommer det også reaksjoner på, og de gamle teknikkene kom på moten igjen og skapte nye smaksformer. Spesielt franskmennene tok opp de gamle tradisjonene og begynte å lage farget glass for hånd. Og det er i ånden av de gamle teknikkene disse 3 kunstnerne arbeider i. Og vi skal høre mer om deres prosjekt her hos S12. Noam and I, in our studio, we have designed the molds and came up with the whole project, basically. They are actually 3D printed terracotta molds on my ceramic 3D printer. I make ceramic 3D printers, that too. And the reason I make those printers is to print molds for glass blowing. That's my route. This project is about one glass blower, one glass master from 2000 years ago. His name was Linghult. And we are really having a dialogue, both with this time, era, but also specific with him. He's actually maybe our hidden mentor. I'm the hands to help assist make these forms. I have a little bit more history in the glass. I work with glass in my art because I'm fascinated with the transparency. That's how I started. And what I really appreciate about glass is, first of all, the traditions.
you know, craft is never just about the material, but it comes with so many stories of places. These glass artists in the Roman age, that were Phoenicians mostly, they were really like geniuses of glassmaking. They got to achievements that even today seem very, very far out. The way things are taught are often in steps. There's step 1, step 2, step 3, and you follow the steps. You start realizing the longer that you do it, that there are steps in between the steps. Oh, step 1, step 1A, step 1B, step 1.1A, and you just get drawn into it. It's the only material I know that you actually have to be super fluid all the time, on the time. You can't stop. It's like dance or playing music. There's no forgiveness in that. If you fail, the glass is on the floor. So that challenge is something that keeps me stoked all the time. Something about the immediacy in the process compared to making ceramics was just fascinating. It's this kind of material that as soon as you touch it, you know if it's your destiny or not, because it's so demanding, so specific, and so different from most materials I ever worked with. Immediately it drew me in, changed my life, opened a second career or a second practice. We came to Norway because of S12, because we have been looking for a place to produce work that is experimental, a place that is promoting experimental thinking in material-based art, and this place is known for that. Why terracotta? We go back to Indian, that all his molds or their molds in the Roman age were probably terracotta. And new craft that is now developing, 3D printing of clay, of ceramics, is a very interesting area to try to communicate with those knowledges 2,000 years ago. So what I'm trying actually to do is to connect those two edges, this almost future technology that is just rising right now, and all that amazing technology that they had 2,000 years ago. Takk for at du så på. Takk til kunstnerne som har hatt hett og spennende her, og selvfølgelig tusen takk til alle som abonnerer på kunst.no, som gjør det mulig for oss også å produsere reklamefritt innhold. Vi ses neste uke.